Hello, my name is Venkat Durgara, VDR channel. If you like my class, please subscribe VDR channel. Okay. Income from profession in income tax, income from profession. How to calculate? Let us see the formats. It means proformas. Profession is nothing but using skills, efficiency, knowledge, capability, intelligence are using in the skills is come under profession. Okay, here income from chartered account, income from doctor, income from lawyer come under the profession. You know how calculate income from profession, doctor, lawyer, chartered account, proformas are explained now. Okay, in chartered account, CA, those person who completed CA work as an auditor. CA is also called as a auditor. Chartered accountant is also called a auditor. What are the professional receipts for his profession? సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి అతను ఉన్న ప్రొఫెషన్కి ఏవేవి ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్ కింద వస్తాయి అని మనం తెలుసుకొని వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. పర్సనల్ రిసిప్ట్స్ కానీ బిజినెస్ రిసిప్ట్స్ కానీ ఎనీ అదర్ రిసిప్ట్స్ కానీ ఉంటే తీసుకోకూడదు. వృత్తిపరంగా ఉండే ఆదాయాలు మాత్రమే మనం లెక్కలోని తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆడిట్ ఫీస్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ చార్టర్డ్ అకౌంట్ ఎవరి పేరు అయితే ఇస్తారు పేరు ఫర్ ది అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2021, 22, 20 వాటర్ ఇయర్. సో ఆడిట్ ఫీస్ ఇట్ మీన్స్ చెకింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వర్క్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. అకౌంటింగ్ వర్క్స్ని చెక్ చేస్తే కంపెనీస్ కానీ ఫర్మ్స్ కానీ షాప్స్ కానీ చెక్ చేస్తే కొంత రిసిప్ట్ మనకి ఇస్తారు, అది మనకి ఇన్కమ్. సో ఆడిట్ ఫీజ్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అకౌంటెన్సీ వర్క్ ఇట్ మీన్స్ ఆడిటర్స్ అకౌంట్స్ కూడా కొన్ని ఫర్మ్స్కి కంపెనీస్కి మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలా వర్క్ చేశారనుకోండి దానికి సంబంధించిన వచ్చే ఇన్కమ్ కూడా ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్ కిందే వస్తుంది. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫీజ్, they are running the CA institutes, coaching institutes also running, they get the institute fees, so fees will be comes, they also come under professional receipts. Okay, next examiner fees, it means paper correction. So CA auditors will correct the CA intermediate papers, CA final papers, foundation papers, CMA papers, they correct the papers. So then they get the remuneration, it is a examiner fees. So remuneration అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది. Or duties, examination duties are conducting. So squad, invigilator or observer may go, they get the examiner fees also. Come under the professional receipts. Gift from client, it means gifts are received for professional purpose only. It means if you provide some tax benefits to the company, they encourage it or give the gifts to their clients. So gift from the clients for service rendering for professional purpose only, not the personal gifts. Consultation services, if any person asks any doubts, clarifications, etc., we get the consultation services. Any outside we have to go for giving the suggestion, they get the consultation services for audit work only. Next, any other receipts regarding the professional purposes come under in the professional receipts. Should not be take personal receipts. Okay, let us see what are the professional expenses for chartered accountant. Office expenses, they maintain office, they will pay the office expenses, maintain the institution, maintain the current bill, rent, lighting, water charges, clerk, telephone operator expenses, should pay the office expenses. Cost of books, chartered accounts maintain the books for referring the books for taking decisions, any doubt clarifications, etc. So books are purchased by the auditor, 100% amount will be allowed for the professional expenditure. Next, motor car expenses like petrol,
repairs, depreciation relating to the professional only. If half is used for home, half is used for profession, only 50% expense will be taken. Okay, 50% expense related to the professional only taken. If 70% profession, 30% home, personal, it means 70% only taken the car expenses, car repairs, car depreciation, etc. Only related to the professional. Membership fees. CA membership fees should renewal membership fees yearly. That amount is also expenditure. Depreciation office equipment. Office there is a computer, typewriter or any laptops. Use the office equipment like scooters, furnitures, cars. You have to depreciation is calculated prescribed rates. Prescribed rates are given. That prescribed rates should have to follow calculating the depreciation. Next, other expenditure to increase the professional knowledge. If chartered accountant has to do some more coachings, some more learning education, international standards also you have to learn. So there is to increase the knowledge, you spend any expenditure, it is also considered for professional expenditure. Stipend to trainees. Juniors, if completing the CA intermediate, CMA enter, they have to train under the chartered accountants or cost and management accountant. So the chartered accountants will pay the some amount to the trainees. That amount is called stipend to the trainees for their training, but we are paying the little bit amount to the students. Subscription means given to the chartered account institutions for getting the magazines relating to the our profession. Subscription not to the temples, donations are not considered as a subscription. Okay, it related to the professional subscription only taken. All professional expenses are considered. So professional receipts add less professional expenses. Then we get the income from chartered accountant or income from profession. We have to see the income from doctor. Okay, income from doctor proforma we have to see. Let us see the income from doctor or medical practitioner. Medical practitioner is also called as a doctor who completed the MBBS. They are called doctors. For doctors, what are the professional receipts? What are the professional expenditure? Let us have to discuss one by one briefly. Consultation fees. If the doctor visit or patients are come to the hospital, they take the consultation fees. Without checking any diseases, they have to pay the consultation fees to the hospital. So it is the income to the doctors, consultation fees. ఎవరైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకోండి, చెకప్ చేయించుకోవడానికి ముందే కొంత అమౌంట్ పే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ది కన్సల్టేషన్ ఫీజ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ టు ది డాక్టర్స్. ఆపరేషన్ ఫీజ్ ఫర్ ఎనీ సర్జరీస్, ఫర్ ఎనీ ఆపరేషన్స్, appendix operations or kidney operations, for heart operations, brain operations conducted by the doctors, they charge the special fees for the operations. They also get in the remuneration. Operation fees also professional receipt. Visiting fees. Some patients will not be come to the hospitals. The doctors are went to the home or went to the patient, and there is a visiting fees or rounds in the hospital also treated as a visiting fees. Patients హాస్పిటల్లో స్టే చేస్తున్నారు, రూమ్స్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు హాఫ్ డేకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారు. అలా రౌండ్ వేసినందుకు 500,000 అలా ఛార్జ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ జరిగే వాటిని కూడా ఏమంటారు, విజిటింగ్ ఫీజ్ కింద మనం తీసుకుంటాం. సేల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అనేవి హాస్పిటల్స్లోనే ఈ మధ్యన అమ్ముతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్కమ్ టు ది డాక్టర్స్, సేల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. ఎగ్జామినర్ ఫీజ్ for any observation, any paper correction or any duties they attend, they get the fees from examination fees, remuneration. Next, gift from patients. ఎవరైనా పేషెంట్స్కి
హెల్త్ బాగోలేకపోతే మనం క్యూర్ చేసామనుకోండి, అలా క్యూర్ చేస్తే మనకి గిఫ్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ పేషెంట్ ఉన్నాడు, అతను చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉంటే డాక్టర్ కాపాడారు. సో కాపాడితే ఒక కారు, గోల్డ్ చైన్, గోల్డ్ రింగ్ గిఫ్ట్గా ఇస్తారు. సో అలా ఇచ్చారనుకోండి, అది కూడా ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్ కింద మనం వాల్యూ కట్టి తీసుకోవాలి. నర్సింగ్ హోమ్, ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్. సో ఒక హాస్పిటల్ చేసుకుంటూ ఇంటికాడికి వెళ్ళి మళ్ళీ నర్సింగ్ హోమ్ సెపరేట్గా పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఆ హోమ్ యొక్క నర్సింగ్ హోమ్ రిసిప్ట్స్ కూడా మనం తీసుకున్నాం. 2 హాస్పిటల్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తాం, దాంట్లో రెగ్యులర్గా పనిచేస్తూ, ఇంకోటి వీక్లీస్ కానీ మంత్లీ ట్వైస్ కానీ మంత్లీ ట్రైస్ కానీ వెళ్తూ అక్కడ అమౌంట్ కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది. అది కూడా ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్ కిందే తీసుకుంటాం. ఎనీ అదర్ రిసిప్ట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది రిగార్డింగ్ ది ప్రొఫెషన్ కన్సిడర్. నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్, professional expenses to the doctor. Dispensary expenses, it means hospital expenditure, hospital rent, hospital lighting, water facilities, lighting charges, salary to the nurses, salary to compounders, salary to clerks. You have to pay the telephone expenses are common in the dispensary, means hospital expenditure. Next, motor car expenses relating to the profession, like doctors, like using the car for both office and hospital, personal and hospital. Only hospital car expenses, car depreciation for professional, car expenses for professional only consider. Okay, nursing home expenses also consider as a professional expenditure. Cost of books, books are purchased for doctors or any diseases are entering, corona disease, COVID diseases entering into our country. We have to learn what is the diseases, what are the symptoms. We have to thoroughly learn and treatment will be taken. So the cost of books is also for purchasing the as a professional expenditure. Next, depreciation on surgical equipment like scissors, like computers, like scanner machines, like BP checkup machines, blood testing machines. These are also depreciation of surgical equipments. Are using the own vehicle by the doctor, scooter, using both on personal and office, scooter depreciation, furniture depreciation and X-ray machine depreciation will be prescribed rate will be taken. And other expenditure to increase in the professional knowledge. Ordinary MBBS is a normal course. You have to increase the professional knowledge like specialization, eye specialization, brain specialization, kidney specialization, neuro specializations. Taking any coaching or spending an expenditure to increase the knowledge, it is also come under the professional expenditure. Next, purchase of medicines on cash basis. If medicines purchase is given, that is taken as a professional expenditure. There is a opening stock of medicine, closing stock of medicine, purchase of medicine. Just we have to take the use of medicines under the professional expenditure. If given both opening stock of medicine, closing stock of medicine, purchase of medicine, opening stock plus purchase minus closing stock, it means use of the medicine on mercantile base. Add professional expenditure all. So professional receipts minus professional expenditure, we get the income from profession. Okay, this is the income from the doctor. Let us, we have to see the income from the lawyer. Let us see the income from lawyer. Income from lawyer or advocate. Lawyer is also called as a advocate. What are the professional receipts regarding the lawyer? Okay, practicing fees means cases వాదించే కొద్దీ కేసెస్ని ఎక్కువగా కోర్టులో డీల్ చేసే కొద్దీ వాళ్ళకి అమౌంట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది ప్రాక్టీసింగ్ ఫీజ్. లీగల్ ఫీజ్, న్యాయంగా వాళ్ళు కోర్టులోని గవర్నమెంట్ వాటిలో కొన్ని కేసులు లీగల్గా ప్రొసీడ్ చేస్తే వాటిని గెలిచినందుకు కూడా కొంత అమౌంట్ ఒక కన్సర్న్ యొక్క ఎవరైతే క్లయింట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. స్పెషల్ కమిషన్, కొన్ని కేసులు గెలిస్తే వాళ్ళు పర్సంటేజ్ కూడా మాట్లాడుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ది స్పెషల్ కమిషన్ రిగార్డింగ్ ది ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్. ప్రెజెంట్స్ ఫ్రమ్ క్లయింట్స్ కేసు గెలిస్తే గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటారు లాయర్స్కి. అలా వచ్చిన గిఫ్ట్లని కూడా ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్ కిందే తీసుకుంటాం. ఎగ్జామినర్ ఫీజ్, పేపర్ కరెక్షన్స్, ఎగ్జామినర్స్ డ్యూటీస్ అనే these are called the professional receipts. Any other receipts also regarding the lawyer, they get the professional receipts. Minus
less professional expenditure. Office expense like salaries to staff if they are maintained by the lawyers. Motor car expenses, our car expenses, car depreciation, car repairs, considering only professional but not the personal. Professional expense will be taken. Subscription to bar council, subscription to the law journal is given. They are allowed as a professional expense but not to subscription to the temple, subscription to charities are not considered. Next, cost of books for increasing the professional knowledge, 100% allowed for the deduction. Depreciation office equipment like typewriter, like computer, like scooter, furniture regarding the professional only taken. Okay. Other expenditure to increase the professional knowledge, additional education may be due by the lawyer. They also expenditure will be allowed as the professional expenditure. Next, court fees, traveling expenses are taken. Court fees, traveling expenses also considered. Okay. Minus professional receipts will be added. Minus professional expense will be minus. Then we get the income from profession. Okay. Thank you. If you like my class, please subscribe video channel. Thank you. Hello.